Welcome to our 20th lecture, Class 12 Physics. Today's topic is series LCR circuit for HSC, CBSE and ISC students. 28th lecture, Class 12 Physics, AC LCR circuit. And here is the circuit. LCR circuit is shown in the figure. L inductance, C capacitance, R resistance are in series and they are connected to a dynamo generator of EMF E is E0 sin omega t. There is voltage across inductance VL, voltage across capacitance VC, voltage across resistance VR, PD across L, PD across C, PD across R, and they are VR, VL and VC. They are represented in the figure. In the vector diagram, in the phasor diagram, the diagram is also called a phasor diagram. In the diagram, VR is shown along x-axis and VL is shown along y-axis and VC on z-axis. VL and VC are 180 degree out of phase, 180 degree difference VL and VC have. So they are represented oppositely. So net voltage across inductance and capacity is VL minus VC, and that is indicated by OB. The side OB of the rectangle indicates resultant voltage VL minus VC, and OA represents VR, the PD across resistance. So their resultant will be represented by diagonal OC. OC is the resultant voltage of the PD produced by VR, PD produced by R, L and C. You look at the sentence. Consider a series LCR circuit in which an AC of EMF E equal to E0 sin omega t is applied. Let I be the current in the circuit. The PD VR across R and current I are in phase that you have studied. The current in the inductance lags the voltage by 90 degree and current in the capacitance leads the voltage by 90 degree. The resultant of VL and VC is VL minus VC since the phase difference between them is 180 degree. If V is the resultant potential of the circuit, then we can write. Again, you look at the figure. In the phasor diagram, vector diagram, the side OA represents VR. That is in current with the that is in phase with the current. OB represents, or along the y-axis we take VL, along the opposite y direction we take VC. So OB represents VL minus VC. The resultant of these three PDs will be represented by the diagonal OC of the rectangle, and we can apply Pythagoras theorem in the triangle OCA. Apply Pythagoras theorem in the rectangle OCA. There is an angle between B and VR, phi. OC square is OA square plus AB square. OC is V, OA is VR, AC is OB, VL minus VC. We write OC square is OA square plus AC square. So we can write like this. So we root of V is root of VR square. We have to read as VR square plus VL minus VC whole square root of. Since V square is VR square plus VL minus VC whole square, we write V is root of VR. You correct it as VR square plus VL minus VC whole square. VR square, you know, it is I into R. IR square plus VL I into XL minus I into XC. The square. XL and XCR, you know, they are reactance of the inductance and capacitance. VR is IR, current into resistance. So we can write root of IR square plus IXL minus IXC square. I is taken outside, we get a root of R square plus XL minus XC square, that is V.
So we write V by I divided by I. V by I is root of R square plus XL minus XC square. And this term we put as Z. And Z is called impedance of the LCR circuit. So impedance Z is equal to root of R square plus XL minus XC whole square. We give the value of XL and XC. That is Z is equal to root of R square plus L omega minus 1 by C omega the square. And this is the impedance of the series LCR circuit. നമ്മൾ സീരീസ് LCR സർക്യൂട്ട് പഠിക്കുമ്പോൾ അതിനകത്ത് വരുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ടേമാണ് ഇംപെഡൻസ്. എൽ സർക്യൂട്ടിലും സി സർക്യൂട്ടിലും ആർ സർക്യൂട്ടിലും ഒക്കെ എൽ സർക്യൂട്ടിലും സി സർക്യൂട്ടിലും നമ്മൾ റിയാക്ടൻസ് പഠിച്ചു, ആർ സർക്യൂട്ടിൽ റെസിസ്റ്റൻസ് പഠിച്ചു. ഇവിടെ LCR സർക്യൂട്ടാണ്. LCR സർക്യൂട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന ഇംപെഡൻസ് ആണ്. ഈ റിയാക്ടൻസ് പോലെയുള്ള ഒരു ടേമാണ്. അപ്പോൾ ഈ ചിത്രം എനിക്ക് മനസ്സിലായി കാണാം. ഇപ്പോൾ 3 വോൾട്ടേജ് ഇവിടെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. OA കാണിക്കുന്നത് VR ആണ്, OB കാണിക്കുന്നത് VL മൈനസ് BC റിസൾട്ടന്റ് വോൾട്ടേജാണ്. VLന്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് VCയേക്കാൾ അല്പം വലുതായിട്ട് വരച്ചാൽ നമുക്ക് മേപ്പോട്ട് ഇങ്ങനെ കാണിക്കാം. ഇനി VC ആണ് വലുതെങ്കിൽ കീഴ്പോട്ട് വരയ്ക്കേണ്ടി വരും റെക്റ്റാങ്കിൾ OB സൈഡ്. അപ്പോൾ അതിൽ ഒരു ട്രയാങ്കിള് OC എടുത്തിരിക്കുകയാണ്. അവിടെ നമുക്ക് പൈതഗോറസ് അപ്ലൈ ചെയ്താണ് നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ കാണുന്നത്, ഇംപെഡൻസ് കാണുന്നത്. OC സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ OA സ്ക്വയർ പ്ലസ് CC സ്ക്വയർ ആണ്. അല്ലെങ്കിൽ പറയാം V സ്ക്വയർ ഈസ് VR സ്ക്വയർ പ്ലസ് VL മൈനസ് VC ഹോൾ സ്ക്വയർ. ഇപ്പോൾ V കാണുമ്പോൾ റൂട്ട് ഓഫ് VR സ്ക്വയർ പ്ലസ് VL മൈനസ് VC സ്ക്വയർ. അതാണ് ആ റൂട്ട് ഇക്വേഷനാണ് ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ കാര്യം മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടില്ല, നിങ്ങൾക്ക് വേണേൽ എഴുതാം. You can write the triangle case that is OC square is OA square plus AB square, OA square plus AC square. In that manner you can write. And we put a VR, VL and VC. അങ്ങനെ എഴുതി വരുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഈ Z V by I Z എന്ന ഒരു ഇക്വേഷൻ കിട്ടും. ഇതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സർക്യൂട്ടറി ഇംപെഡൻസ്. അപ്പോൾ ഇംപെഡൻസിനകത്ത് വരുന്നത് ഇംപെഡൻസ് കണ്ടെയ്ൻ റെസിസ്റ്റൻസ്, ഇൻഡക്റ്റീവ് റിയാക്റ്റൻസ്, കപ്പാസിറ്റേറ്റീവ് റിയാക്റ്റൻസ്. അങ്ങനെ ഈ 2 റിയാക്റ്റൻസും ഒരു റെസിസ്റ്റൻസും കൂടി ചേർന്നതാണ് ഇംപെഡൻസ്. Z is root of R square plus L omega minus 1 by C omega square. ഇനി ഈ റിസൾട്ടന്റ് വോൾട്ടേജും കറണ്ടുമായിട്ട് എന്ത് ഫേസ് വ്യത്യാസമുണ്ട്? ആ ഫേസാണ് നമ്മൾ ചിത്രത്തിൽ ഫൈ എന്നുള്ള ആംഗിൾ കൊണ്ട് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ആംഗിൾ AOC ഫൈ, വി മാർക്ക് ഫൈ, ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ഫേസ് ഫാക്ടർ ഓഫ് ദി സർക്യൂട്ട്. ആ ഫേസ് ഫാക്ടർ കാണാൻ ടാൻ ഫൈ എടുത്താൽ മതി. ടാൻ ഫൈ ഇസ് AC ബൈ OA. ടാൻ ഫൈ ഇസ് AC VL minus VC by VR. That is tan phi. Phi is called phase factor. ആ ഫേസ് ഫാക്ടർ ഇവിടെ എഴുതിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ ഫൈ ഇസ് ദ ഫേസ് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ V ആൻഡ് I. Tan phi, whereas tan phi VL minus VC by VR is equal to IL into XL minus XC by IR. I cancels. XL minus XC by R. Tan phi is equal to L omega minus 1 by C omega by R. That is the phase factor. If phi is positive, there is phase lag for current with the voltage. If phi is negative, there is phase lead. And if phi is 0, there is no lag. There is no lag or lead. Phi is called phase factor. And there is a case if we are writing the resonance condition. There is a case known as resonance of the circuit. Resonance means the current in the circuit is maximum. For a given frequency, if current in the circuit becomes maximum, that condition is called resonance. നമ്മൾ AC ഡിഫറൻ്റ് ആയിട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ സർക്യൂട്ടിന് ഒരു നാച്ചുറൽ ഫ്രീക്വൻസി ഉണ്ട്. അതിനൊപ്പം കൊടുക്കുന്ന ഫ്രീക്വൻസി, ഡൈനാമിക് ഫ്രീക്വൻസി വന്നാൽ അവിടെ റെസൊണൻസ് ഉണ്ടാകും. റെസൊണൻസിൽ കറണ്ട് മാക്സിമം ആകും. അതാണ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത്. ഈ XL is XC, tan phi is equal to 0. ആ മുകളിലത്തെ ഇക്വേഷൻ ഇട്ട് നോക്കുക. tan phi is XL minus XC by C. If XL is XC, tan phi is 0 minus R, 0. Tan phi is 0. Then current and voltage are in phase. And in this case, Z is R. This is the condition for resonance. And the frequency at which resonance occurs is called resonant frequency. അപ്പോൾ resonant frequency ഈ XL XL തുല്യമാകുകയും tan phi 0 ആകുകയും phi 0 ഡിഗ്രി ആകുകയും ചെയ്യും. അപ്പോൾ കറണ്ട് വോൾട്ടേജ് ഫേസിലാകും.
കറണ്ട് മാക്സിമം ആയിരിക്കും. ആ ഫ്രീക്വൻസിയെ റെസൊണന്റ് ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയും, കണ്ടീഷനെ റെസൊണൻസ് എന്ന് പറയും. ഇപ്പോൾ റെസൊണൻസിലാണ് മാക്സിമം കറണ്ട് ഉണ്ടാകുന്നത്. റെസൊണൻസ് കണ്ടീഷൻ ഇങ്ങനെ എഴുതാം, XL ഈക്വൽ XC. The resonance condition can be written in the manner XL is XC, that is L omega is equal to 1 by C omega, cross multiplying omega square is 1 by LC, omega root of 1 by LC or 1 by root LC. And you know omega 2 pi F equal to 1 by root LC, that is F is 1 by 2 root LC. അപ്പോൾ സർക്യൂട്ടിനൊരു ഫ്രീക്വൻസി ഉണ്ട്, നമ്മൾ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ജനറേറ്ററിന് ഒരു ഫ്രീക്വൻസി ഉണ്ട്. രണ്ട് ഫ്രീക്വൻസി തുല്യമാകുന്ന കണ്ടീഷനെ നമ്മൾ റെസൊണൻസ് എന്ന് പറയും. റെസൊണൻസിൽ രണ്ട് റിയാക്ടൻസ് തുല്യമാകും, എക്സിൽ എക്സിയും തുല്യമാകും. അത്തരം കേസിൽ L omega 1 by C omega നമുക്ക് എഴുതാം. അതിൽ ഒമേഗ കണ്ടാൽ നമുക്ക് 1 by root LC എന്ന് കിട്ടും. ഒമേഗ 2 pi F ആണ്, അപ്പോൾ F 1 by 2 pi root LC. ഇതാണ് റെസൊണന്റ് ഫ്രീക്വൻസി. ഇപ്പോൾ സർക്യൂട്ടിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസിയാണ് ഈ കാണുന്നത്. ഈ ഫ്രീക്വൻസിയിൽ ഒരു സിഗ്നൽ കൊടുത്താൽ സർക്യൂട്ടിൽ മാക്സിമം കറണ്ടാണ്. മറ്റ് ഫ്രീക്വൻസിയിലുള്ള സിഗ്നൽ വോൾട്ടേജ് സർക്യൂട്ടിലേക്ക് ചെന്നാൽ കറണ്ട് കുറവായിരിക്കും. The LCR circuit driven by an AC source exhibits resonance at natural frequency or resonant frequency omega F 1 by root LC. That is FR. Omega and FR. FR is 1 by 2 pi root LC. The graph for the variation of a current I with angular frequency and applied voltage for LCR circuit is shown in the diagram. അപ്പോൾ കറണ്ട് വേരിയേഷൻ നമ്മൾ ഈ പടം വരച്ച് കാണിക്കും. ഇവിടെ എക്സ് ആക്സിൽ ഫ്രീക്വൻസി എടുക്കും, നമ്മൾ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഫ്രീക്വൻസി. വൈ ആക്സിൽ കറണ്ട് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡോ അല്ലെങ്കിൽ വോൾട്ടേജ് എടുക്കാം. കറണ്ട് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഓർ വോൾട്ടേജ് വി ക്യാൻ ടേക്ക്. അപ്പോൾ ഇവിടെ in the y-axis current is taken, in the x-axis frequency is taken. We can see that when the applied frequency reaches the resonant frequency, the current amplitude is maximum. And this curve is called resonant curve or response curve. The response curve is a curve drawn by taking applied frequency in the x-axis and the current in the LCR circuit on the y-axis. The graph shows a peak at resonant frequency. Current is maximum. On either side of the resonant frequency, current decreases. അപ്പോൾ LCR സർക്യൂട്ടിൻ്റെ പ്രവർത്തനം കാണിക്കുന്ന ഒരു ഗ്രാഫാണ് റെസ്പോൺസ് കർവ് അല്ലെങ്കിൽ റെസൊണൻസ് കർവ്. ഈ ഗ്രാഫ് വരക്കുന്നത് ഫ്രീക്വൻസി എക്സ് ആക്സിലും സർക്യൂട്ട് കറണ്ട് വൈ ആക്സിൽ എടുത്തുകൊണ്ടാണ്. കറണ്ട് മാക്സിമം ആവുന്ന ഫ്രീക്വൻസിയെ, കറണ്ട് മാക്സിമം വരുന്ന ഫ്രീക്വൻസിയെ വിളിക്കുന്ന പേരാ റെസൊണന്റ് ഫ്രീക്വൻസി. അതിന് മുകളിലും താഴെയും ഐദർ സൈഡ് ഈ ഫ്രീക്വൻസി മാറുമ്പോൾ കറണ്ട് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് മാറുന്നത് കാണാം. ഈ റെസൊണൻസിൽ L omega 1 by C omega ആണല്ലോ. അന്നേരം കറണ്ട് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് വരുന്നത് റെസൊണന്റ് ഫ്രീക്വൻസി കറണ്ട് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് I0 is V0 by Z. Z equal to R. Z R ആയിട്ട് മാറും റെസൊണൻസിന്റെ ഫ്രീക്വൻസിയിൽ. Here Z is equal to root of R square plus L omega minus 1 by C omega square. At resonance, L omega is 1 by C omega. L omega equal to 1 by C omega. So Z becomes R. So resonant current we can write as I0 is V by Z, where Z is equal to R. You can add that. At resonance, comma, the current amplitude I0 is V by Z is equal to V by R. The amplitude of the current is maximum at the resonant frequency FR and falls off to zero on in either direction. As the series resonant circuit admits maximum current through it is called acceptor circuit. ഈ സീരീസ് LCR സർക്യൂട്ടിനെ അല്ലെങ്കിൽ സീരീസ് റെസൊണന്റ് സർക്യൂട്ടിനെ അക്സെപ്റ്റ് സർക്യൂട്ട് എന്ന് പറയും. കാരണം എന്താണ്? നമ്മൾ പല ഫ്രീക്വൻസി കൊടുത്താൽ
പല ഫ്രീക്വൻസിയുള്ള എ സി അതിൽ കൊടുത്താൽ ഈ റെസൊണൻ്റ് ഫ്രീക്വൻസി ഈ 1/2 എൽ സി റെസൊണൻ്റ് ഫ്രീക്വൻസിയിലുള്ള എ സി വോൾട്ടേജ് വീണാൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മാക്സിമം കറണ്ട് ഉണ്ടാകും. ഈ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയെ നമ്മൾ റേഡിയോ ട്യൂണിങ്ങിന് ഉപയോഗിക്കും. റേഡിയോ ആൻറ്റിനയിൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം നമ്പർ ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസി വീഴുന്നുണ്ട്, നമ്പർ ഓഫ് എ സി വീഴുന്നുണ്ട്. അതിൽ ഒരെണ്ണം പിടിച്ചു തരുന്ന പ്രിൻസിപ്പിൾ ഇതാണ്. ഈ സർക്യൂട്ടിൻ്റെ നാച്ചുറൽ ഫ്രീക്വൻസിക്ക് ഇൻസിഡൻ്റ് ഫ്രീക്വൻസി തുല്യമാകുകയാണെങ്കിൽ കറണ്ട് മാക്സിമം ആകും. ആ റെസ്പോൺസ് കറണ്ട് കാണുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ആ വേവ് പിടിച്ചു തരും. അതുകൊണ്ട് അത്തരം സർക്യൂട്ടിനെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യും. അത്തരം സർക്യൂട്ടിനെ അക്സെപ്റ്റഡ് സർക്യൂട്ട് എന്ന് പറയും. യു ക്ലിയർ? The amplitude of the current is maximum at the resonant frequency FR and falls up to 0 on either direction. That is seen in the graph. As the series resonant circuit to admit the maximum current through it, it is called an acceptor circuit. These type of acceptor circuits are used in radio tuning. The sharpness of resonance peak of the current depends upon the resistance R of the circuit. If the resistance is low, the peak is high. You look here, 2 graphs are shown in the figure. The peak is high when R is low. Peak is not so high when R is high. When R is low, you look here, the resonance current is I0 is V0 by Z, V0 by R at resonance. If R is small, I0 is maximum. I0 is called current amplitude. You understand what is the meaning of current amplitude? You know the current equation is I is I0 sin omega t for resistance. I is I0 sin omega t. I0 is called current amplitude. I is called instantaneous current. The maximum current I0 can be called as current amplitude. At resonance, I0 equal to V by Z. Z is equal to R at resonance. So I0 is V by R at resonance. You can write there I0 is V by R at resonance. And these are the probable questions from this series LCR circuit. The first question: discuss a series LCR circuit and obtain expressions for impedance, current amplitude, phase factor, and resonant frequency. 4 questions. എന്താണ് ഇംപെഡൻസ്? ഇസഡ് ഈസ് ഈക്വൽ റൂട്ട് ഓഫ് ആർ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എൽ ഒമേഗ മൈനസ് 1 ബൈ സി ഒമേഗ സ്ക്വയർ. അത് കണ്ടുപിടിക്കണം. കറണ്ട് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് I0 ഈക്വൽ V by R. ഫേസ് ഫാക്ടർ ഫൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടൈം ഇൻവേഴ്സ് എൽ ഒമേഗ മൈനസ് 1 ബൈ സി ഒമേഗ ബൈ R. ആ resonant frequency FR equal to 1 by 2 pi root LC. You write the essay completely. The above answer completely. That is the answer. This is a long answer type direct question. And there are some short answers. You have an expression for impedance of series LCR circuit. Draw the response curve in series LCR circuit. What is meant by acceptor circuit? Acceptor circuit is a series LCR circuit which accepts the voltage incident on it. In that case, the voltage, the frequency of the incident voltage and the natural frequency of the circuit are equal. That is all with our 28th lecture on class 12 physics. In the next class, we will see another topic. Thank you very much.